if I wasn't here was like Meru Pretty was sent to investigate you. She investigating your foundation, and which is really untrue. That is not true. So when you hear this narrative, you should call as a friend. For me, there's some stuff that are going behind, and I know I talked to you about. I sent you a text a while back when we were in Kenya, and I left it. I said, you know what? Let me just let this go. I can deal with my own stuff myself. But when you hear that kind of narrative, you should ask me. You should ask me, Meru Pretty, did you send anyone to investigate you? Because these people who are attacking me gonna run with the story, and then tomorrow gonna be like, yeah, it's Meru Pretty who is investigating, who is doing this, which is very is not true. And Chicha yourself, if you said that, that is absolutely wrong, because you know very well the truth of the story. Wacha huyo Chicha anajifanya mimi ninataka pesa zako. Chicha need your money the most. Chicha needs your money the most. Whoever is saying I was called by Chicha and never called Nyako, there are a lot of stuff that I don't just talk to Nyako like that. She's dealing with her own stuff. Why would I be bringing up stuff that don't even make sense? I can handle my own. There's some stuff I'm not just going to run to her and tell her this and this. I knew they were safe, and I kept this recording for a rainy day, and I'm glad I did. I don't just run and just bring stuff. And Meru Pretty, if you are intelligent enough, you have listened to the recording between Chinedu and Chicha. And Chicha was the one starting a conversation. Now Chinedu is backing it up. Am I right? Yeah, I listened to that. Yes, and then he comes and tell you a different story. Nyako alisema ukipata mahali pa kukula, kula. And Chinedu was trying to tell him, Chicha, wewe ukipata pa kukula, kula. How come Chicha turned this thing into Nyako's name? That is you can clearly hear on that conversation. Actually, I was at a nail shop when that conversation happened. Immediately we finished with you, he called me. And I was in shock. Like my heart was just like my heart dropped to hear that. And I was like, wow, is that what? And for me, I was like, is that what Nyako thinks about me? Is that? And she never told me. And that's what I was in shock. Yeah. And the same conversation, he has played it. And it is clear that Chinedu was telling him, akipata mali pa kukula, akule. How did this story turn to be Nyako? That is my question. And when he told me, when he said, when you guys have this narrative that I sent him, when he told me their recordings, Nyako says that she has my recording, and Chinedu knows about it. I said, anyone would have said that. I said, oh, you should go and ask her, what recordings is she talking about? Any one of you, if somebody came and asked you, they say that they are recordings. I said, maybe you should go find out more, like which recordings are these that you're talking about. You think I should have just said, oh no. And I just kept quiet. I let it go. But when I said, and I let it go, but I was like, I'm not going to call you about this. Ata iyo Dubai Chicha endi. Ata iyo Dubai ya endi. Mr. Kiujinga. Boska nebuongea. Okay, it's not a narrative. Yeah, because I never sent it. Thank you. Okay. Okay, first of all, nani anaitwa Meru Pretty, umesema kwamba kuna vitu nilishare na Nyako. Nyako sijawahi mshare kitu chochote kwa mtu yoyote kwa hii TikTok. Ni shahidi yuko. Point of correction. I did not say you shared information with Meru Pretty amesema huwa unamtuse. I did not say you shared. Point of correction. Okay, please wait. Utaongea baadaye, umeshamaliza. Sijawahi share kitu chochote na mtu yoyote kutoka hapa hii TikTok kumtumia Nyako. Hiyo ndo mtu yoyote anatakia ajue. Oscar nongoja, kuna mtu amesema Gigi never got anything. King Rozo gifted Gigi, and I also gave Gigi 1 lion. And if that is not good enough, muongezee kwa hizo tulimpatia. Kama hiyo haitoshi, muongezee. Oscar naendelea. Okay, na kitu kingine, Meru Pretty, wewe ndo ulinivamia, sijawahi kukutusi. Wewe ndo ulinivamia ghafla. Aliyekuzungumzia ni Punisher kwenye live yangu, sio mimi. Mpaka leo kesho huwa nakataa. Sijawahi kukuzungumzia. Punisher ndo alikuja kukuzungumzia, kazungumza kuhusu mambo yako kwenye live yangu.
at end of the day ulichokifanya, ulienda kwa Big Daddy ukalia kwake kwa inbox, ukasema Boskani anakutusi, anakudhalilisha. Big Daddy akaja kanitusi mimi na ndugu zangu wote na mama zangu wote, kawaweka hapo. Yani bado nikakaa kimya. Trip ya pili akarudia tena, sikukutusi wewe, nikamvamia yeye. Katika watu ni mashahidi wako hapa wanajua, katika watu ambao nilikuwa na waheshimu na huwa nazungumza, wewe ulikuwemo, na nilikuwa nakwambia always hujawahi nikosea. Kwa nini nikutusi? Big Daddy anatumia jina lako wewe kunitusi mimi, kumtusi hata Nyako mwenyewe. Yes. Unanielewa vizuri? So ikiwa Punisher ndo aliongea hayo mambo, afu mwisho wa siku unaletea mimi, mwisho wa siku mpaka Mwiti mwenyewe alikuja kunifuata kaniuliza, Boskani uendo umemtusi Merupriti. Nikaambia saa ngapi? Mimi simogopi mtu, na Nyako hajawahi kunituma nimzungumzie mtu. Nikitaka kuongea nitaongea, lakini ikia ni uongo nitasema ni uongo. Mpaka leo usiku wa leo kuamkia leo, yani huyu Big Daddy anasema kwamba bado unaingia kwake kumlilia. Sijawahi kukuaddress mpaka leo yani. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu nilishawahi kutamka katika watu ambao na waheshimu hii TikTok. Na wewe umo. Thank you. Unajua kwa nini? Kitu kingine umesema kwamba Boskani amesema mimi wewe ni jambazi, sio namna gani? Ngoja nikuwekee kitu. Kuna ngoja nikupe ushahidi, ndio huu hapa. Kuambia kuna mtu niongelesha. Hii ni issue ya Chinedu inaisha then na kuja kwako wewe mwenyewe binafsi. Na sijawahi kukuchukia. Kesho usiku jana ati nimesema ati Nyako ndio amesema Merupriti ni nyoks, na Merupriti amewekwa karibu na Nyako, ndio Nyako mkule. Ulisikia nikisema kitu kama hiyo? Hakuna, sikusema hivyo. Hakuna. Ulisikia nikisema kitu kama hivyo? Hakuna. Mbona sasa hivi Chicha mnataka kuniingiza kwa shit zenye sijui? Nani teki Chinedu? Hakuna kitu kama hiyo niseme eti Nyako amesema tunaweka mtu karibu. Hakuna. Mimi ni unaona soba ya kuongea na wanawake. Wewe unaniongelesha na kuja kunipima akili, uende wa Merupriti. Chicha, si poa. Waje napigia na nini ni kuinstruct kwa hiyo call. Napigia nani kwa hiyo call ni kwa. Mwenyezi Mungu, mimi sikusema kitu kama hiyo. Mimi sitaki kumtoa kwa chai. Juu kama imefika kwa Yeko, imefika mpaka kwa Nyako. Mnataka nikosane na Nyako tena? Ona sasa, Ona sasa hivi, ona ile ujinga mnataka kunianzishia. Hello? Nikuulize. Umeongea na Merupriti? Sai. Sijamuongelesha. Hebu tafuta muongeleshe uklie jina yangu Chicha. Mimi sitaki kitu fiki pale tunaanza kuchambuana internet. I don't want that thing. Ile kitu nimemtumia. Hello? Niambie. Kitu ya kwanza nimempigia iko ingia nikamwandikia audio nikamwambia wewe nilikwambia kweli hii imetoka hivi ama nilikwambia hivi na hivi. I can even send you that audio. Nimwambia okay, let me be honest with you and you even that your time. Niza vizuri hapa. Chicha anadai kwamba to be honest, nimetumwa nije nikuchunguze nipeleke majibu huko, na nimeshafanya hiyo kazi yote yani. Chicha alianza na Gigi. Chicha akaja na nani anaitwa nani Chinedu. Mimi tayari Chicha ashenda kunitengenezea video kunitusi kwa ajili ya nani? Ya Merupriti. Mpaka nikaenda kwenye hiyo video nika comment nikaambia unanitusi bure, sijawahi mtusi Merupriti. Unanitusi bure. Sasa kitu ambacho Merupriti anasema si ujambazi namna gani? Sikiliza voice note yako na huyu mama.
Mimi nilitumiwa tu, vitu vinaingia kwenye nani yangu yani. Na sikutaka kuvicheza hapa. So Merupriti, kabla ya kukurupuka unaanza utafakari. Listen, Boscan. I have the same recording that you've been playing. Listen, stop that recording. Because So why? you do not know. Listen, you do not know the background of that recording. I have it. Panisha sent you. Listen, let's stop this. We are here at Nyako. Panisha sent you that recording. Sasa umesema kwani umesema no, subiri play. Panisha sent you that recording. I have the same recording. Subiri play. Listen, let me give people the background. No, because now we are bringing why that background. No, I want to give the background of that recording first. No, I'm not scared. Nataka kuambia nyinyi watu hapa 7.5. Subiri ni play. Can I tell the background first? Subiri kwanza. Wewe umeongea, subiri nimalize. Umesema mimi nimekuita jambazi. Sio ulivyosema. Play and then I'll say the background. If Panisha, I want him to be here for Can me you allow me to tell the background of that recording first? Because before you play a recording, because watu watamjudge kabla wamsikie. Hebu acha ongee kwanza boss. Thank you Nini. Akijani ramba, there's nothing like kuramba. Just talk. Let her talk, please, Boscan. Let her talk. This is what happened. There's a lady called Eva. I don't know whether I have the permission to talk all this right now because it's so deep, and you know what? I don't think it's just talk about it because somebody else is gonna talk about it. Okay. This is what happened. A while back, Panisha asked us in a group. I think I don't want to mention people's names, but in this thing, when they were having issues as the royal family, whatever was happening, he brought this lady called Boss Lady. And they had a meeting and involved that and said that they wanted Boss Lady to be the one taking over the royal family. That time they were outing J. Lopez and them and whatever. Boss Lady came up with an idea that with Panisha there and a group of people that they needed to come up with like a proposal. For me, nikajitoa, even I have text messages sending them to Panisha, nikasema, nitajitoa from this this proposal. I don't want to be part of this because I usually I'm with Nyako. I don't want to be part of whatever is going on. So then Panisha calls me and Boss Lady was complaining that I'm not getting involved in writing the proposal. And Boss Lady, I sent the text note with Boss Lady and I said, with all what you're doing, does Panisha know anything about it? Have you involved him? And that's when Boss Lady is sending me the voice note and she's telling me, oh no, we don't have to involve him right now. And we need to talk about it. And then later we will involve him. I have all those voice notes because I sent them myself to Panisha and show him what Boss Lady was, what we were discussing. There's a recording, Sasa. And I have my recording. And whoever wanna send me to send them the text messages of what transpired, I will send them. So Cheza, your recording, Bas Sasa. Cheza. I have all the recording myself too. It's me who sent those recordings. So I have them. Boscan, are you here or not? Boscan? Yeah, that's not even our topic. He is bringing stuff that are not even relevant. Yeah, so guys, when it comes to Merupriti and Nyako, there is a lot going behind the curtains that should not be brought to light because it has nothing to do with TikTok. Absolutely nothing to do with TikTok. Sasa hii maneno, Chicha anaenda anapropose vitu
na Chinedu anaitikia, alafu anakuja anasema ni Nyako alisema, is very wrong. Merupriti, Chicha needs you more than I need you. You know that. Yeah? Chicha needs you more than I need you. Chicha must take care of his family. Chicha must pay his rent. Chicha must live somehow. But he is not surviving the right way. Akuwe tu genuine. Na kama unamgift, umgift tu genuinely. For who he is. Sio kukuletea stories aziko. It is not proper. And same to Big Daddy. Big Daddy akitaka umtumie Lion, please, patia Big Daddy Lion juu unampenda. Sio ati Big Daddy anakwambia stories aziko. It doesn't make sense. It doesn't make sense. I agree, Nyako. But all of us, let's just be wise. Merupriti, if I was that greedy, I want everything for myself. Ningechukua 1,000 euro, nikapatia Chinedu. If I was that greedy. No. If I was that selfish. Hata Gigi alinichangia 500,000 Kenya shillings. Sikumpatia hiyo pesa. Eh? I think we all learned from this that when people bring stories to you, just first find the story from both sides. Let's not just come and just, talk stuff, because once you say it, it's done. Once you say somebody is this, is done. Let's just listen to both sides. Listen to Merupriti, listen to Chia.